to JINSAM'S Keep It Up 사회통합 program. So today, let's get started the lesson. So today's lesson is level 2, 초급 2, unit 12. The title of the unit 12 is 실수를 자주 하는 편이에요. I tend to make mistakes a lot, often. Okay. So first grammar points. So first grammar point is verb 은 적이 있다, which means like I've been to something. I've gone to somewhere. So whenever you talk about like past events or your past experiences. So for example, 비빔밥 먹은 적 있어요? I have eaten bibimbap before. 바닷가에 간 적 있어요? I have gone to the beach before. 저는 가방을 잃어버린 적이 있어요. 잃어버리다, to lost bag. I have lost my bag before. So all this talking about past events or the experiences, right? So let's do, the conjugation of this one, it's very simple. So if the verb stem ends in consonant, you're gonna add 은 적이 있다, 먹다, 먹은 적이 있다, 먹은 적이 있다, 읽다, 읽은 적이 있다, 읽은 적이 있다. However, if it ends in vowel, then you're gonna add 니은 적이 있다. 가다, 가, 니은 적이 있다. 니은 always goes under. So 간 적이 있다. 보다 ends in vowel. 니은 본 적이 있다. And there's a 디귿 irregular. So 디귿 changes to 리을. And then you're gonna add 은 적이 있다. So becomes 걸은 적이 있다. Okay, so remember this one, 디귿 irregular. So let's take a look at the exercise. So if the verb ends in consonant, you're going to add 은 적이 있다. If it ends in vowel, 니은 적이 있다. Okay, so we're going to take a look at the vocabulary real quick. To eat, 읽다, to read, 배우다, to learn, 보다, to see or to watch, 받다, to get, or say to receive. Oops. To receive. Then 듣다, to listen, 가다, to go, 앉다, to sit, 입다, to wear, 실수하다, to make mistakes. 놀다, to play, 만들다, to make. So 먹다 ends in consonant, 먹은 적이 있다. 읽다 ends in consonant, 읽은 적이 있다. 배우다 ends in noun, so 배우, 니은 적이 있다. 배운 적이 있다. 보다 ends in vowel, 본, 보, 니은, 본 적이 있다. 받다 ends in consonant, 받은 적이 있다. 가다, to go, ends in consonant, so 가, 니은, 간 적이 있다. 앉다, consonant, 앉은 적이 있다. 입다, consonant, 입은 적이 있다. 실수하다, ends in vowel, 실수, 니은, 하, 니은, 한 적이 있다. 놀다, real irregular, with 은 적이 있다, 니은 적이 있다. What's happening is here, real, drop. And then you're gonna add 니은 적이 있다. So become 논 적이 있다. real, drop, 만두. And then you're gonna add 니은 적이 있다. Becomes 만든 적이 있다. 듣다, 디귿 irregular, 디귿 changes to real, 들, and then you're gonna add 은 적이 있다. So 들은 적이 있다. Okay, so remember real irregular and 디귿 irregular.
Okay. So let's do the exercise. So here, 한국에서 등산해 봤어요? So 등산하다, go on a hike. So have you gone to the hiking in Korea? 네, 전에 남편하고 설악산에 to 설악산 가다. I've been to 설악산 before. 설악산에 간 적이 있어요. Okay. Number 1. 한국 음식 만들어 봤어요? Have you made Korean food before? 네, 지난 추석 때, the last 추석, 친구 집에서 at my friend's 송편을 만들다 to make. But here, particular food, 송편, so we learned this word, 빚다. Okay, 송편을 빚은 적이 있어요. 송편을 빚은 적이 있어요. Right? 자, number 2. 수영할 수 있어요? Can you swim? 네, yes. 어렸을 때 when I was young, 자, 할 수 있어요. I can do it because I to learn 배우다. 자, 아버지께 I have learned from my dad when I was young, so I can do it. So here you have to conjugate twice, which means 배우다. 자, 배운 적이 있다. So become 배운 적이 있다. Then here, because for reason, right? So you have to conjugate with 아서, 어서, with this 배운 적이 있어서, because I have learned before, I can do it. So this one may be a little bit difficult. Number 3. 자, 오늘 늦었어요. I was late today. Why? Because I took the subway from 반대 방향. Opposite 방향, opposite direction. I took the train from opposite direction, so I was late. 저도 버스를, I take a bus. 타다, right? But I took a wrong bus. 버스를 잘못 타다. So, 잘못 탄 적이 있어요. So, 그때 back then 정말 당황했어요. I was so embarrassed. Number 4. 전주에 가려고 하는데 I'm trying to go to 전주. 뭘 먹으면 좋을까요? What should I eat? 전에 비빔밥을 먹다, the verb to eat, right? 비빔밥을 먹은 적이 있다. 정말 맛있었어요. So delicious. 한번 먹어보세요. Make sure you try it. Okay? So here, 정말 맛있었어요. Since this doesn't come at the end of sentence, we can use 아요 ending, right? So here, before we learn this grammar, like giving the listener the background information. So, 은데 or 는데 or 니은데 depends on the verb or the adjective, right? So, 먹은 적이 있다, 먹은 적이 있는데 정말 맛있었어요. 한번 먹어보세요. So, number 2 and 4, you have to conjugate twice if it comes in the middle of the sentence. Okay? Alright, so second grammar point is verb adjective 은 편이다. In English equivalent will be relatively and sort of. So if it's a scale of 0 to 100 and you're somewhere in like 80% or like 90%. Okay? So you're towards this direction, not 100%, but sort of. I'm kind of like sort of this way. So for example, 자, 요즘은 회사 일이 조금 한가한 편이에요. These days, my work at a company is a little bit 한가한 편이에요. It's not busy. It's sort of not that much busy lately. 자, 운동을 자주 하는 편이에요. I relatively exercise pretty often. Okay, 일찍 자고. I go to bed early and get up early. I'm sort of like I'll go to bed early and get up early. Okay, so let's say
you get up early, you go to bed early, you get up early, like 3 or 4 times a week. Then you do that. Not all the time, but like 80%, right? Okay. So for conjugation, it's different. If it's verb, you're gonna add 는 편이다. But if it's adjective, then you're gonna add 은 편이다 or 는 편이다. Depends on how the adjective ends. So if it's verb, it doesn't matter how the verb stem ends. You're just gonna add 는 편이다. So 읽다, 읽는 편이다. 만나다, 만나는 편이다. But if the adjective ends in consonant, you're gonna add 은 편이다. 높다, high, 높은 편이다. 얇다, thin, ends in consonant, 얇은 편이다. But if it ends in vowel, 크다, 니은, 니은 goes on there. 큰 편이다, 바쁘다, 바쁘, vowel, 은 편이다, 니은 goes on there. 바쁜 편이다. This is how you conjugate. So let's do exercise. So here, for the exercise, we're going to take a look at the vocabulary first. 자, 먹다, eat, 듣다, listen, 보다, to see, to watch, 마시다, to drink. All this is verb. So all you need to do is add 는 편이다 to the stem. 먹다, 먹는 편이다. 듣다, 듣는 편이다. 보다, 보는 편이다. 마시다, 마시는 편이다. However, if it's adjective, 작다, small, 높다, high, 많다, a lot. These are all adjective ends in consonant. So you're gonna add 은 편이다. 작다, 작은 편이다. 높다, 높은 편이다. 많다, 많은 편이다. Right? Another adjective, 싸다, cheap, 바쁘다. busy, 건강하다, healthy. These adjective ends in vowel. Right? So you're gonna add 니은 편이다. 싸다, 싼 편이다. 바쁘다, 바쁜 편이다. 건강하다, 건강한 편이다. So here, let's do PIIP irregular first. PIIP changes to U, and you're gonna add 니은 편이다. So 맵다, 매우, 니은, 매운 편이다. 가깝다, 가까우, PIIP changes to U, 내 니은 편이다. So 가까운 편이다. For near irregular, if it's adjective, 멀다, near, drop. 힘들다, far, by the way, meaning far, 힘들다, difficult, hard, near, drop, and then more ends in vowel. So you're gonna add 니은 편이다. So 먼 편이다. Same thing. 힘들, and then you're gonna add 니은 편이다. So it becomes 힘든 편이다. However, same near irregular 만들다, but if it's verb, 만두, near drop, 만두, and then you're gonna add 는 편이다. So it becomes 만드는 편이다. So same near irregular, but depends the verb. If it's a verb, 는 편이다. If it's adjective, 니은 편이다. Okay? Let's continue. So here, let's take a look at the vocabulary. 크다, big. It can be big, or it can be the meaning tall. If this word is used with the word 키가 크다, the height is big, which means tall. Okay? 먹다, to eat. 가깝다, to close. The distance is close, right? 비싸다, expensive. 연락하다, to contact, to someone. Number 1, 저 카페 어때요? What do you think about that coffee shop? How about that coffee shop? 자, 분위기는 좋은데
the atmosphere, it's good. But 가격이, the price. So 분위기는 좋은데 but so something negative. 가격이 비싸다. Right? So adjective. 가격이 비싼 편이에요. 자, 다른 가게들보다 compare to so than other it's more expensive than other stores. Other stores. Number 2. 부모님께 자주 전화 드려요? Do you call? Do you give a call? Do you call to your parents often? 네, 요즘 아버님이 조금 편찮으셔서 these days my dad it's a little bit 편찮다 it's like not healthy or sick or hurt so 편찮으시다 like some sort of have like a healthy issue okay 편찮으셔서 자주 so I contact often 연락하다 so I relatively contact often 연락하는 편이에요. Number 3. 센터에서 집까지 멀어요. Is it far from the center to home? 아니요. No. So 멀다 opposite word far 가깝다. It's rather close. 아니요. 가까운 편이에요. 버스 한 번이면 가요. I can go just taking a bus one time. 버스 한 번, one time. I can take a bus one time and I can get there. It's that easy. Right? Number 4. 아침 안 먹고 왔어요? Did you come here without having breakfast? 안 먹고 왔어요. You didn't eat breakfast and then came here? 네, 저는 아침을 거의 I'm relatively not eating the breakfast. So 거의 almost not. 거의 almost not eating. 먹다. Right? To eat. 앞 먹는 편이에요. To the verb 는 편이에요. 자, 후엔 씨 가족들은 모두 키가 커요. When your family members, everybody 키가 커요. Is tall. Is everybody tall in your family members? 자, 저는 I am 키가 더 크다. Adjective I am rather tall 큰 편이다. 자, but you're comparing it. 저는 다른 가족들은 other family members 키가 좀 작아요. They are a little bit short. So you have to use but which is 지만. So conjugate one more time. So 큰 편이지만 다른 가족들은 키가 좀 작아요. Okay. So this one. Right, pay attention to this one. Okay, well that is all for the grammar unit 12. So thank you again for watching, and if this video was helpful for your studying, then please subscribe and click like. Thank you. 감사합니다.